Now, the big story that we are tracking, Madras HC directs CBFC to issue UA certificate for Jana Nayagan movie forthwith. Now, court says since the order is without jurisdiction, the court using inherent powers can modify the relief. Court sets aside the letter of the CBFC chairperson sending the movie to review committee. Asks CBFC to issue certificate forthwith. This is the big story that we are tracking at the moment. It is a relief for Vijay and the makers of Jana Nayagan. The Madras High Court has directed the CBFC to issue a UA certificate for the Jana Nayagan movie forthwith. This is the big story that we are tracking at the moment. The order in fact says that after examining the materials, it is crystal clear that the complainant's grievance appears to be an afterthought. Court says that entertaining such complaints would give rise to dangerous trend, and the court says that chairperson's letter uploaded on Jan 6 is without jurisdiction. Court also said that once the modification recommended by the committee is carried out, the certificate would automatically follow. It has given out the order saying that the exercise of power by the chairperson is without jurisdiction since the power of the chairperson to send to review stood abdicated after he, on behalf of the committee, informed the UA certificate could be granted subject to incisions. Now, court says since the order is without jurisdiction, the court using inherent powers can modify the relief. Court sets aside the letter of the CBFC chairperson sending the movie to review committee. Asks CBFC to issue certificate forthwith. Petition allowed a UA certification to be issued. My colleague Vijay in fact joins us on this story. Vijay, big relief for the makers of Jana Nayagan as well as for Vijay. But the big crucial question is, will the film hit the theatres on Jan 9th as it's been proposed? Because one of those aspects is that they were looking at a Pongal kind of a release, a big festive time when movies in Tamil Nadu do actually try to get that release date. Now the big thing that we are looking forward for, when will now Vijay release the movie? நீதிபதி பிடி ஆஷா அவர்களின் முன்னிலையில் இன்று தீர்ப்பு பகரப்பட்டது. அந்த உத்தரவில் chairperson அவர்கள், there is no jurisdiction to the chairperson to review the movie again. The after குழுவினர், most of the குழுவினர் அந்த சென்சார் போர்டு குழுவினர் அவங்க பார்த்து ஏற்கனவே ஓகே பண்ணதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப்டர் தி கிவிங் ரெக்கமெண்டேஷன் there is no jurisdiction to the chairperson. Therefore to set aside the order passed by the chairperson and directed to the issue certificate to the film. Therefore அது என்ன சொல்லிருக்காங்கனாக்கா, உடனடியா வந்து certificate கொடுக்கணும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. CBFC would have to in fact grant the certificate. தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அனுமதிக்கப்பட்டு சர்டிபிகேட் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது தமிழக மக்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் அனைவரும் பெருந்திரளாக இன்று மகிழ்ச்சியை கொண்டாடி வருகின்றனர் இந்த உத்தரவை கேட்டு. In fact, the people of Tamil Nadu do welcome this order. சார், இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டு they have listened to all the arguments and the counter arguments. நீதிபதி சட்டப்படி there is no jurisdiction, அவருக்கு பவரே கிடையாது அப்படினு சொல்லிட்டு the court has said that there is no jurisdiction for the chairman நீதிபதி அவர்கள் இன்னைக்கு தீர்ப்பு of the CBFC. வேண்டுமென்றே இழுத்தடிக்கணும். விஜய் அவர்களின் வளர்ச்சியை பிடிக்காத ஒருவேளை அவங்க அப்பீல் போனாங்க அப்படின்னாக்கா, even if the தமிழக ரசிகர்கள், விஜய் சார் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாது தமிழக மக்கள் அனைவரும் கொதித்தெறிந்து அந்த மத்திய அரசின் மீது வேண்டுமென்றே இவங்க வந்து பண்றாங்கன்னு சொல்லி அவங்க மீது வெறுப்பு அதிகமாக தான் ஆகும். வேண்டுமென்றே அரசியல் உள்நோக்கத்தோட அவங்க அப்பீல் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா இது முழுக்க அரசியல் உள்நோக்கம் தான். ஏற்கனவே அரசியல் உள்நோக்கத்தோட செயல்படுறாங்கன்றது மக்களுக்கு தெரியுது. இது மறுபடியும் அப்பீல் ஃபைல் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா இது வேண்டுமென்றே in fact send it for an appeal. Then the people and fans of Vijay will know that it is nothing more than politics that's being played.
தீர்ப்பு வந்து முழுமையான தீர்ப்பு 12:30 மணிக்கு ஆன்லைன்ல அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லி நீதிபதி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. We'll be able to give you more details once the order has been uploaded. 6ஆம் தேதி ஃபைல் பண்ணது ரிட் பெட்டிஷன் காலையில மென்ஷன் பண்ணி ஃபைல் பண்றாங்க. This is in fact filed with regard to the writ petition that was filed on the 6th of this month. They are passed the order. நாங்க ரிவ்யூ பண்ண போறோம் சொல்லி ஆர்டர் அவங்க சேர்பர்சன் ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க. அதனால there is no without jurisdiction இல்ல அவங்க சொல்லிட்டு அந்த ஆர்டர் வந்து Article 226 வந்து பயன்படுத்தி அந்த அவங்க ஆர்டர் சட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணிட்டு the petition is allowed filed by the KVN production. So they have in fact allowed the KVN Productions' petition, and that's how the arguments were in fact put forward, and which resulted. 5 பேர் உள்ள கமிட்டில maximum majority 4 பேர் வந்து அவங்க பார்த்து. In fact, the court also observed that in a committee of 5 people, 4 people had already given a US certificate. Only one person had in fact been against it, and that person had in fact tried to move the certification to a larger committee. The question also being asked as to how come only one member was able to move the petition for a larger committee to review the film that resulted in the stalling of the certification was also asked. So the certification issue came because there was an intention to actually stop the movie from going onto the screens. பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தது என்ன சொன்னாங்கன்னா during the arguments what they argued was that படையின் சின்னங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது அப்படி சொன்னாங்க. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி எல்லா படத்துலயுமே பயன்படுத்தி இருக்காங்க. there are scenes that could in fact scare children. ஏதாவது ஒன்னு சொல்லணுமே. They had to argue for the sake of arguing, and therefore they put out this argument. இப்படி ஒரு காரணத்தை சொல்லி படத்தை தடை பண்ணலாம் அப்படி நினைக்கிறாங்க. And they tried to in fact stall the release of the film, but it's not going to happen. மணிக்கு ஆர்டர் அப்லோட் ஆகும். அதை படிச்சு பார்த்துட்டு அவங்க தரப்பு என்னவோ எல்லா தரப்பும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன படிச்சு பார்த்தா at around 11:30 the order will be uploaded, and then we will be able to give you a clearer picture. அப்பீல் ஃபைல் பண்ணாக்கா if they file an appeal, தயாரா இருக்கிறோம். we are ready to in fact take them head on if they go ahead and file an appeal. அத படக்குழுவினர் முடிவு பண்ணுவாங்க. நாங்க எதுவும் சொல்ல முடியாது. எப்ப தெரியும்? 11:30 அது அவங்கள தான் சொல்லணும். அது நாங்க அப்பீல் போறாங்கன்னு அவங்க தான் கேட்கணும். இன்னைக்குள்ள இல்ல அப்படினா நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும். எப்ப போனாலும் நாங்க சர்டிபிகேட் கொடுத்த உடனே once the certification is given, the film can be released. That is up to the production house. Let the order first come, and then we will be able to give you more details regarding it. Well, Vijay, in fact, you did hear the statement coming in from the lawyers. It's been quite a big fight when it comes to this aspect of the film's release. Now, they were saying that out of the committee of 5 people, 4 had given the UA certification. Only 1 had objected it, asking it to be given to a larger committee. And therefore, it looked like majority of them had already given their say in the matter is what the lawyers have in fact upheld. And also, the question of the CBFC having no jurisdiction or rather without a jurisdiction in fact bringing out this matter, how does it in fact bode well? And also when it comes to the appeal part of it, it is being said that the lawyers from Vijay's side and from KVN Productions, they are ready to in fact face it. So the big question here is that will Pongal in fact see Vijay's release? Well, that is something that I think every fan of Vijay is waiting, because this movie has already got the attraction way before its release, and with the certification issue, now it looks like that the KVN will come out, like the lawyer said. They are waiting for the court orders to come out, and after that they will give us a clear picture. Though the production house has already said that they will not be releasing it on the 9th of Jan because of the hurdles that have been there. But now after this victory in court, we'll have to wait and watch when they do it, because despite all the cuts that were demanded by the CBFC, despite doing that revision, despite doing it 1 month before, and despite getting a majority from the CBFC,
if this was still done, then the court has also observed that this is nothing but an afterthought. And that is why they have also said that the CBFC should give them a UA plus certificate. And now we'll have to wait and watch when Vijay decides to release it, because this has now been a bone of contention, the entire movie release. And keeping in mind how movies are looked at in Tamil Nadu, this is going to be a blockbuster already before it comes out, because it already projects him as a Jana Nayagan, which is a people's leader, and him entering politics at a time when Tamil Nadu election is going on. And Tamil Nadu itself has been a state around movies, and messaging has always been done through movies. And this is also a one thing that has got that momentum for Vijay. Now we'll have to wait and watch when he releases. But with the Madras Court directors of giving them UA plus certificate, it looks like it will be coming out very soon.